where the mind is without fear, and the head is held high, where the world has not been broken up by narrow domestic walls, where the knowledge is free, where the words come from the depth of truth, where the mind is led forward into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father let my country awake. Here is the most awaited moment of the day. Irrespective of caste, creed, culture, and religion, the most binding thing is our national flag. The tricolor symbolizes courage, truth, and prosperity. Now, may I request our respected principal, Mr. Prakash Warrior, to host the flag. Assembly, attention. Stand at ease. Assembly, attention. झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. School flag salute. Order. Pledge. All of you stretch your right hand. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Assembly, attention. Stand at ease. A very pleasant morning to one and all. On this auspicious occasion of 74th Independence Day celebration of our beloved nation, on behalf of all Pleasantins, let me wish you all a happy Independence Day. On this gracious day, let's plead for the blessings of the Almighty. Prayer by Aisha Fida, alumna of our school. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्म के सूरत हो खुदाया मेरी जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से
मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको. Here we have our beloved headmistress Jayashree ma'am to welcome you all to this event. No caste can divide us. No laws can separate us. No colors or creeds can decide our future, because we are children of one mother. And let's salute our great nation on its 74th Independence Day. Honorable Chief Guest of today's function, Mr. Biju C., Deputy Collector of Kozhikode Land Reforms, Respected Principal Mr. Prakash Warrier, Program Coordinator Mr. Shibin Raj, dear colleagues, parents and my beloved students, a pleasant good morning to one and all. We celebrate Independence Day every year to pay our tributes to our brave martyrs and our armed forces by arranging different programs in schools, colleges and all over the nation. But as you all know, the COVID-19 pandemic has been the biggest spoiler of the year, which is likely to affect this year's Independence Day celebration as well. We are living in the midst of COVID-19 and natural calamities like flood, landslides, etc., which made us to conduct classes and all other programs through online. Though the country is facing many challenges, being India's citizen, it is our responsibility to build our nation pride by doing pure deeds. So let us work for a better tomorrow. Now let me come to my duty. I feel extremely honored to introduce our chief guest, Mr. Biju C., Deputy Collector of Kozhikode Land Reforms. He was the former RDO, Regional Division Officer, and former ADM, Additional District Magistrate of Kasaragod. I take this opportunity to welcome Mr. Biju. Sir, you are most welcome. Now let me take this opportunity to welcome our respected principal, Mr. Prakash. Sir, you are welcome to this function. Now let me welcome all my dear colleagues, parents and my beloved students. Now let me conclude by wishing once again all of you a very happy Independence Day. Thank you very much. Now, let's all listen to the Independence Day message by our diligent principal, Prakash sir. Good morning, everyone. Chief guest of the day, Shri Biju C., Deputy Collector of Kozhikode, our respected Assistant Manager, Ibrahim sir, my dear children, parents, and dear colleagues. On this day of celebrating the 74th Independence Day of our beloved nation, let me, at the outset, wish you all a safe and happy Independence Day. I feel it pertinent to retrospect the key aspects of the Indian Constitution at this juncture when we are fast approaching the centenary celebrations of our freeing ourselves from the clutches of colonial powers. Let me recollect the words from the preamble of Indian Constitution, which delineates what kind of a nation India should be. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign
socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now, if we review the statements mentioned in the preamble and analyze if we have been able to be the India in the dreams of the stalwarts of Indian freedom struggle, we would agree that we have miles to go before we reach our destination. Social, economic, and political justice are still illusions to the major chunk of the population. Liberty of belief, faith, and worship are secured to a great extent, but that of thought and expression are still at the mercy of the ruling class. Equality of status and opportunity continue to be a mirage. Even after 73 years of attaining freedom, we are yet to learn lessons in respecting the dignity of an individual. With advancement in technology, we have found out more ways to manipulate the electoral decisions. The definition of democracy has been reframed from by the people, of the people, to buying the people and of the people, which means away from the people. More dangerous than these aspects is the reincarnation of colonial interest in neo-colonial forms. Privatization of the public sector hangs as a sword of Damocles as it leads to a monopoly of multinational companies which will have the final say in everything in near future. Draining of the wealth of the nation to the metropolis during the time of colonial powers continues incessantly with the unchecked operations of multinational companies. The interests of MNCs with Indian roots also is not Janaseva or Rashtra Seva but Swayam Seva. I regret sounding pessimistic, reiterating negativity. There is no dearth of initiatives from the policy makers of India at any point of time. The concepts like Atmanirbhar Bharat and the newly introduced National Education Policy, if practiced in their true spirit and steered in the right direction, can help materializing the vision of incredible India. The challenges posed by COVID-19 actually present us all with an opportunity to leave our comfort zones and to embrace a more productive and proactive attitude. Winner is the one who finds possibles in impossibles. Let me conclude with the reflections made by Gandhiji. There are 7 things that will destroy us: wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, religion without sacrifice, politics without principle, science without humanity, business without ethics. Let's vow to be conscientious citizens in the remaking of India. Jai Hind. Now let's listen to Independence Day message by Miss Afrin Asif of Class 10. Happy Independence Day and a heartily good morning to my dear patriots. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. This quote by Netaji means that we are the human incarnation of the ideas that our ancestors have thought of. We must strive harder every day of our life for a better India that is prosperous and equal to all its citizens. Independence Day is a festival when we celebrate our martyrs and their struggles of a long span of 200 years. India was a British colony for 2 centuries.
In this period, the nation underwent a lot of events which made our freedom fighters anxious for a better future that we are witnessing today. The events being the massacre at Jallianwala Bagh, the faulty land settlement systems only benefiting the crown, racial discrimination, and endless such plights. We have come so far that we have started taking it for granted, forgetting the true meaning of the day. This day shan't be just a day when we gather to raise the flag and eat sweets. One must keep in mind that the flag that we raise is our head, that we shall never let anyone down. The flag is also the heads that were beheaded in the time stretch. We shall not let them down either. No bite of the delicious sweet should be taken without thinking of those nights when our leaders fought empty stomachs. I'm thankful to my teachers to not just teach us the lesson about Indian independence, but also teach us patriotism and love for the nation. The day brings zealous determinations, affirmations, and positivity among all of us. The same feeling of patriotism increases when we share it with each other. With this, I give post to my words, and I would want to leave you with a question. Are we all justly serving our nation? India of our dreams should be reaching the heights of honor, and we, through education, can help this nation sprung in all its glory. We shall promise to keep the head of our farmers, soldiers, doctors, industrialists, and government bodies high, and we shall promise this until perpetuity. Thank you. Let's get immersed into the rhythm of our nation as we feed our souls with the music of patriotism. Patriotic Song by Choir. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहचूम जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तू, पहचूम जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ए वतन ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। ए वतन मेरे वतन।
It was really a mesmerizing performance. Let's give a big thanks to the choir led by Master Adib Farhan of 12th Standard, followed by Anina Mirza, Anfa Jalil, Mehenna, Aisha Nafla and Amna Nahla of 8th Standard, Geetika and Ajwa Fatima of 5th Standard. Thank you. Now let's lend our ears to the message of Teja Lakshmi of Class 8A. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ. പ്രാതികൂല്യങ്ങളുടെ തീക്കനൽ ചവിട്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങേണ്ട ഒരസാധാരണ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ജനത കടന്നു പോകുന്നത്. COVID-19 പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും പേടി സ്വപ്നമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഉണർവും ഉന്മേഷവും നൽകി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരി കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടി ജയിച്ച് ഭാരതം ഭാരതീയന് എന്ന അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിൻ്റെ ആവേശോജ്വലമായ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും. രാജ്യമെമ്പാടും ത്രിവർണ പതാക വാനിലുയരുമ്പോൾ ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തുന്നു. അറിയപ്പെട്ടവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ മറഞ്ഞും മൺമറഞ്ഞും പോയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭടന്മാരുടെ നിരന്തര നിർഭയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലം, ധീരദേശാഭിമാനികൾ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിൻ്റെ ഫലം. അതേ കൂട്ടുകാരെ, അതാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അലകൾ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രകടമായിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത്, വ്യവസായ രംഗത്ത്, എന്തിനേറെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പോലും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമല്ല, ഒരടി മുന്നിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ. ഇത് ആ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിനിവേശം തീർത്ത പട്ടടയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങാതെ സധൈര്യം മാതൃഭൂമിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പോരാടിയ വീറുറ്റ പോരാളികളെ ഇന്നെങ്ങനെ നാം അനുസ്മരിക്കാതെ പോകും? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആത്മബലത്തോടെ പോരാടിയ പൂർവികരുടെ കഥകൾ പുതുതലമുറയ്ക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടതല്ലേ? പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നാഹ്വാനം ചെയ്ത് അഹോരാത്രം അഹിംസാ മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഭാരത മണ്ണിൻ്റെ വീരപുത്രൻ മഹാത്മാഗാന്ധി. മാതൃഭൂമിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശം, ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഉറക്കെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ബാലഗംഗാധര തിലക്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമര സന്ദേശം പകർന്നു നൽകിയ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം, അടിമത്വം മരണവും എന്നുറപ്പിച്ച് തൂക്കുകയറിലേക്ക് പതരാത്ത കാൽവെപ്പുകളോടെ നീങ്ങിയ വിപ്ലവ നായകൻ ഭഗത് സിംഗ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര വേദിയിൽ മിന്നൽ പിണർ പോലെ ജ്വലിച്ചു മറഞ്ഞ വീരാംഗന ഝാൻസി റാണി. കുഞ്ഞിനെ ഒക്കത്തു ചേർത്ത് കെട്ടി 2 കൈകളിലും കരവാളമേന്തി അടർക്കളത്തിൽ പൊരുതി മറഞ്ഞ ധീരവനിത റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞ മഹത് വ്യക്തികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഈ വീരപുരുഷന്മാരുടെ അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തി പാടുമ്പോൾ നാം ഓർക്കണം, അവർ നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ശ്രീബുദ്ധൻ്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും വിവേകാനന്ദൻ്റെയും പാരമ്പര്യമുള്ള സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും നാം സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായൊരു പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രക്തസാക്ഷികളായ ജനഗണങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഭാരതം എന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണ മന്തരംഗം എന്നു പറഞ്ഞ മഹാകവിയുടെ ദേശാഭിമാന ബോധം സമൂഹ മനസാക്ഷിയിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഐക്യവും പരസ്പര വിശ്വാസവും ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടും പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ നമുക്കൊന്നായി കൈകോർക്കാം.
ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന മഹത് വാക്യം ലോകത്തിനു മുൻപിൽ കാഴ്ചവെച്ച ഭാരതത്തിൻ്റെ പവിത്രത എന്നും നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Today, we are blessed with the presence of a great personality, the chief guest, Mr. Biju C., Deputy Collector of Calicut, Land Reforms and Incident Commander, Vadagara Taluk, on COVID-19 duties. He is the former Deputy Collector, Rehabilitation of Endosulfan Victims, Regional Division Officer and Additional District Magistrate of Kasargod. Today, we the Pleasantians are really lucky to have him. Now, let's all lend our ears to his message. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് നമ്മൾ 73 സംവത്സരങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. രാജ്യം കടന്നുപോയ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ, ഒട്ടേറെ പുരോഗമനപരമായ നടപടികൾ രാജ്യം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദേശീയ നേതാക്കൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സാർത്ഥകമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രാജ്യത്ത് ജനിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. അതാണ് അവരുടെ കടമ. പട്ടിണിയില്ലാത്ത, ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത, പോഷകാഹാരം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളില്ലാത്ത, എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന, അസമത്വങ്ങളില്ലാത്ത, സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ് അവർ നിരന്തരം ബ്രിട്ടനുമായി പടപൊരുതിയിരുന്നത്. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനിഷേധ്യമായ നേതൃത്വത്തിൽ സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ബ്രിട്ടനെതിരെ പടപൊരുതി ഒട്ടേറെ ത്യാഗങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് മാറുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് ലഭിച്ച നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ വലിപ്പം എത്ര എന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്ത ആ കഥകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഏറെ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ പിന്നീടൊരു മാതൃകയായി മാറിയതാണ്. രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളില്ലാതെ, യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെ, കലാപങ്ങളില്ലാതെ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ പ്രത്യേകത. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ജാതിമത ജനവിഭാഗങ്ങളും, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം തന്നെ ഒന്നിച്ചണിനിരന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത്. ആ സമരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള സമര പരിപാടികൾ തന്നെ എത്രമാത്രം വിഭിന്നമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനവും വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണവും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും എല്ലാം തന്നെ അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സമരമുറകളായിരുന്നു. ആ സമരമുറകളെല്ലാം തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയത് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ സ്വയം സമ്പൂർണമായ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്ത്യയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യമേറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദാരിദ്ര്യവും ക്ഷാമവും ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യം ഇന്ന് ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോലും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക രംഗത്തും സേവന മേഖലയിലും എല്ലാം തന്നെ രാജ്യം ഇന്ന് ഏറെ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഏകദേശം 20% താഴെയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്കെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കത് 70% മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്കിലും ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ, വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അതേപോലെ തന്നെ കരുത്താർജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ രാജ്യം ഇന്ന് ലോകത്തെ ഒരു മുൻനിര ശക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഭിമാനിക്കത്തക്ക നേട്ടങ്ങളാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തും ഒക്കെ തന്നെ രാജ്യം നേടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും, കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന, സമൂഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ, കണ്ടെത്തലുകൾ ഒക്കെ തന്നെ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ നമുക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയതെങ്കിൽ പോലും ആ ചെറിയ പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇനിയും ലോകത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ നിർമ്മാണ, രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പങ്കാളികളാവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. Gratitude is the mother of all other virtues. Yes, now it's time to express our gratitude towards everyone. Here we have Mr. Shibin Raj, the coordinator of today's program, to propose the vote of thanks. Let's listen to him. Good morning to you all, respected dignitaries, beloved teachers, and my dear students. Today we are celebrating the Independence Day of India. Independence Day in India is celebrated with high zeal, fervor, and great enthusiasm on 15th August every year. Every particle of the atmosphere gets charged with the affection of the motherland on this significant day. Small children carry tricolors in their hands, heading with zeal towards their schools early in the morning in order to become a part of the flag hosting ceremony and participate in different events that take place in their schools. Almost every vehicle such as cars, auto rickshaw, motorbikes, etc. would have a tricolor flying on the top of it. Patriotic songs can be heard at every corner of the street. Independence Day is highly significant as India achieved its freedom on this remarkable day. We celebrate this day in order to pay honor to the countless Indian citizens who dedicated their lives in the service of our country and sacrificed everything to win back its freedom. This is also an occasion to glorify the great Indian culture and tradition which has impressed the whole world. Now, let me come to my duty. We are blessed with the valuable presence and inspirational message of the Chief Guest, Deputy Collector of Calicut, Biju C. Sir. Sir, on behalf of the Pleasant family, I extend my sincere gratitude towards you. Now, it is the time to thank the leader, the principal of our institution, Mr. Prakash Sir. Sir, thank you very much for your valuable message. Now, I use this time to extend the gratitude towards the HM Jayasri ma'am. Thank you, ma'am. Next, it is the time to thank the teachers, the students, and also the parents who participated in this program. Thank you, one and all. Thank you very much. Assembly, attention. Stand at ease. Assembly, attention. National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव
attention. Standard T's. School, attention. Assembly, disperse. Freedom is not the right to do anything, it is the right to do the correct thing. Once again, wish you all a happy Independence Day. Thank you.